In this desert ecosystem, we have many organisms, many animals like camels, snakes, rats, and plants like cactus are present, right? In desert animals live in hot and dry environments. ఇక్కడ డిజర్ట్ లోపల వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, డ్రైగా హాట్గా ఉంటుంది. విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అండ్ వెరీ లిటిల్ వాటర్. దేర్ ఆర్ very little water available in the desert and the environment condition is very hot. To survive, they have to develop special adaptations. ఇలాంటి కండిషన్స్ లోపల అవి సర్వైవ్ అవ్వాలి అని అంటే దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ స్పెషల్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ ద డిజర్ట్ ఎకో సిస్టమ్. ప్లాంట్స్ లైక్ cactus have thick fleshy stem that stored water. This is the cactus plant. These cactus plant have a very fleshy stems. That fleshy stems are stored water for future, and they have spines. They have spines throughout the plant. Throughout the plant, they have so many spines. The spines helps the plant to reduce water loss. These spines helps the plant, cactus plants, to reduce the water loss. అంటే ఈ స్పైన్స్ ఉండడం వల్ల మొక్కలలో వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఎవాపరేట్ అయిపోకుండా ఉండడానికి స్పైన్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ ఫ్లెషీ స్టెమ్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లెషీ స్టెమ్ లోపల వాటర్ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ అనేవి డిజర్ట్ లోపల ప్లాంట్స్ అనేవి అడాప్టేషన్స్ని కలిగి ఉంటాయి. Next, animals like camel have hump for fat storage. This is camel and it has a hump on the back. Camel has a hump on the back. These hump have stored fat for the future. These hump store the fat. These fat convert into water and energy for future. And long legs to stay away from the hot stand. Camel have long legs. These long legs help the camel to stay away from the sand. These long legs help the camel to stay away from the sand. And long eyelashes protect eye from the sand. Camel have very long eyelashes. These eyelashes protect the camel from sand. And nostrils. Camel have nostrils. These nostrils close and open voluntarily. Camel can close and camel can open nostrils voluntarily so that it protects. These nostrils protect from the blowing sand. ఇసుక గాలికి ఇసుక లాంటివి వచ్చినప్పుడు వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవడం కోసం ఇవి వాటంతటవే నాస్ట్రిల్స్ని క్లోజ్ చేసుకోగలుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద అడాప్టేషన్ ఆఫ్ క్యామల్ ఇన్ ద డిజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. మెనీ డిజర్ట్ యానిమల్స్ లైక్ ఫాక్సెస్, స్నేక్స్ అండ్ rodents come out only at night when it cooler. So like fox, rats and snakes, they come out for food in the night only, so that they can protect from the hot sun in this desert ecosystem. This is the adaptations of fox and snake, rats. Next, kangaroo rats don't drink water. They get moisture from the seeds they eat. This is the kangaroo rat. These kangaroo rat don't drink water throughout the life. It doesn't drink water throughout the life. Then how can it get water? Because these rats get water from the seeds only. The seeds which are eaten by rats, they get moisture from the seeds. So this is the adaptation of desert rats.
So like these desert animals like camels, rats, snakes, and desert plants like cactus have so many adaptations for that uh, hot conditions.